All right. Yeah, thank you very much. Good morning, everybody, and thank you very much for your kind introduction and for the invitation. And thanks to Maria for the translation. Спасибо большое. Доброе утро всем. Я рад вас всех видеть. Спасибо большое за ваше приглашение и Марии за перевод. Yeah, I'm happy and proud to be here and to present some of the basically German guidelines for neurorehabilitation. Я счастлив, я почтен быть, находиться здесь и представить вам некоторые руководства для нейрореабилитации, по нейрореабилитации. So just in general, guidelines have been developed based on international studies, usually randomized studies, so with a high level of knowledge about things that happen. Руководство было разработано на основе научных исследований и опыта, многолетнего опыта того, что происходит. And the guidelines I want to talk about today are very recent guidelines that had been published last year and this year. И руководства, о которых я буду, и инструкции, о которых я буду говорить сегодня, они были разработаны совсем недавно. And personally, I was involved in developing the guideline for rehabilitation of sensory motor disturbances. Лично я был вовлечен в разработку руководства и указаний по реабилитации сенсомоторно-двигательных навыков, сенсомоторных навыков. All right. Let's start with some general basic principles how to treat a person and a patient who has some kind of neurological deficit. Давайте начнем с того, что давайте начнем с того, как восстанавливать, реабилитировать человека, у которого person who's got some basic deficits. Neurological deficits, because this is only neurological. Неврологические недостатки. Right. The main aspect is that you need to find out what the symptoms of the person, and in particular, what does that person want? What is the goal? What is the aim? What is the wish the patient has for rehabilitation? Самое главное, первое, нам нужно выяснить симптомы человека, и второе, чего он хочет, какова его цель, зачем он пришел на реабилитацию. Эти два момента нужно выяснить прежде всего. Which means an individualized approach based on the symptoms and based on the patient's goals. Что это означает индивидуализированный подход? То есть он основан на симптомах и на желании пациента. And these general principles include a multi-professional team, so different types of therapists and persons caring for that patient. И неврологическая реабилитация, она включает в себя многопрофильную команду терапевтов, врачей и разного рода специалистов разного уровня. And it's well known that for motor functions and for language, you need a high number of repetitions in order to get someone improved. Для многих функций, и в том числе для языка, вам необходимо многократное повторение для того, чтобы эта функция у вас усилилась, для того, чтобы она принять, развить. And you always have to consider the degree of difficulty of that tasks, which means if you make them too easy and it's just easy for the patient and comfortable for the patient to do it, then he won't get better. И вам также нужно в данном контексте нужно выбирать упражнения, которые не будут слишком легкими для пациента, потому что тогда он не будет развития. То есть если он будет легко и комфортно выполнять, развития не будет, и улучшения также не будет. And on the other hand, if you make them too difficult, he will get frustrated and he won't participate any longer. С другой стороны, если они будут слишком сложными, трудными, он просто будет раздосадован, он не захочет больше продолжать лечение. Which means you always have to consider what is the current ability of that patient
and find exercises on the edge of that, so that it's difficult for the patient but possible to do. И поэтому вы должны учитывать нынешнее состояние пациента, чтобы они были не сложными и не слишком легкими для него. Right. This also includes that the exercises have to be sufficiently long and, as I mentioned, intense. So doing them for weeks, for example. Поэтому нужно учитывать, чтобы эти упражнения должны проходить определенный период времени, достаточно долго, порой несколько недель. And usually you start with simple exercises, moving to more complex ones. Все начинается с простых упражнений и движется к более сложному. Check. Right. As I mentioned, there is a multi-professional team, which includes different types of therapists. So usually we have a team of physiotherapists, occupational therapists, dealing with hand functions and with activities of daily living, psychologists working on cognitive functions, and speech therapists caring for language and for swallowing abilities. Как я уже упомянул ранее, целая команда врачей работает на неврологическое восстановление, то есть это терапевты, сюда включаются физиотерапевты, терапевты, которые занимаются восстановлением функций верхних конечностей, психологи и терапевты речи, то есть работают над восстановлением речевых функций. Then, of course, we have medical doctors, physicians, and nurses caring for that patient. Далее доктора, медсестры, которые оказывают уход за пациентом. And the social worker is necessary to prepare the time after the patient leaves the hospital. What does he need in his environment to live there? И также социальный работник, он готовит платформу для человека, который под его опекой, то есть что будет происходить после, то есть он будет переложен какой-то относительный уход дома, обеспечивает штат работников, которые будут обслуживать или как помогать ему восстановиться после того, как он идет из клиники. And most important is that these different persons need to talk with each other, which means we gather in a conference at least once a week to talk about each single patient, what to do next, how to proceed, and so on. И здесь необходимо взаимодействие всего персонала, то есть раз в неделю мы собираемся на конференции, мы обсуждаем состояние каждого отдельного пациента, на каком он сейчас уровне развития, то есть реабилитации, и что делать дальше, следующий шаг. And if you use this kind of multi-professional approach, it has been shown in studies that the effects are that you reduce the mortality, that you reduce the long-term disability, that these patients less frequently get into nursing homes and are more often independent in their activities of daily living. И исследования показали, что именно вот такой многопрофессиональный подход, то есть с участием специалистов широкого профиля, психологи, терапевты, как там на слайде написано, снижает смертность, увеличивает продолжительность жизни в независимом состоянии и снижает количество, значит, наполняемость домов инвалидов. То есть очень меньше людей домов инвалидов отправляется в результате такого лечения. То есть оно очень помогает увеличивать ежедневную активность. Okay, in Germany we have a rather unique kind of phase model. И существует у нас уникальная фазовая модель фаз прохождения реабилитации. As you can see, there are 4 separate phases.
The acute phase means early, directly after, for example, a stroke. 4 фазы, как вы видите на данном слайде. Первая – это неотложная помощь, то есть сразу после наступления инсульта, например. And those patients that are severely affected, that need a lot of help from nurses, for example, then enter the early rehabilitation phase, phase B, so to say. И на фазе Б это пациенты, которые более серьезные травмы, более серьезными повреждениями, травмами, и они являются в фазу Б, то есть это фаза на ранних стадиях помощи, наступления инсульта. Следующая фаза после острой фазы. И так вкратце сказать. Требующая помощи медсестер. And if they get better, or if they are not so severely affected initially, they enter this phase C. И дальше, когда наступает улучшение, или они вначале не настолько серьезные повреждения, они переходят в фазу С, это фаза вторичная реабилитация. Поствторичная реабилитация. Which means they must be able to participate in 120 minutes or 2 hours of active training exercises per day. То есть на данной фазе они должны быть способны участвовать в обществах активных упражнений, непрерывных обществах активных упражнений в течение дня. От получаса до 2. But in phase C, they still need some nurse support for dressing, for example, or for washing. Но даже на этой стадии они нуждаются в помощи медсестер, например, чтобы одеться, умыться. And those patients that can care for themselves but still have deficits like speech problems, paresis, they enter the phase D. И на данной стадии пациенты, они все равно не нуждаются в уходе, помощи, у них есть такие недостатки, как паралич или речевые проблемы, они приходят в фазу D. And the next phase E is meant to prepare the patient for return to work. И фаза И, на фазе И пациенты готовят к возврату на работу. All right. And the assessment that we use for finding out which is the appropriate phase is the so-called Bartle Index. Дальше мы используем таблицу, называется индекс Бартеля, для того, чтобы узнать, какая следующая фаза лечения, реабилитации данного пациента. And you can see on the left side that there are a number of activities of daily living that are required for that. Слева вы видите список определенных активностей в течение дня, которые необходимо протестировать больного. So just a few examples. Can the person feed himself? Can he walk stairs? Can he walk independently or not? Например, может ли он сам себя кормить, может ли он самостоятельно кушать, умываться, ухаживать за собой, подниматься по лестницам. The Bartle Index, if the patient is very independent and can do all of that on his own, has a maximum of 100 points. And as you can see on the right side, if the patient has less than 30 points, then he enters this phase B. If he has between 30 and 65 points, gets into phase C, and those that have 70 or more points get into phase D. И как вы видите справа, есть результат тестирования, если у него менее 30 баллов, он идет на фазу Б. Если до 65, его, значит, определяют фазу С. Если более 70 и до 100, он становится в категории фазы Д. И если больше 100, в реабилитации он уже не нуждается. All right.
if a patient has suffered a stroke, I just wonder whether this is visible. Really? Yeah. Sie ist so ein bisschen schnell. Okay. So if a patient has suffered a stroke, Если пациент пережил инсульт, there is the assumption that there is a time window of maybe up to 3 months есть предложение, что есть временной отрезок, существует временной отрезок длиной в 3 месяца, in which the plasticity of the brain is the most perfect one. в котором пластичность мозга, она наиболее идеальна. Which means that in that time, nerves make new contacts in the brain, get new connections, and try to repair themselves. Что означает, что в данный период мозг наиболее активен в самовосстановлении, то есть образуются новые нейронные связи в мозгу, новые нервные окончания образуются, и в данный период мозг может себя восстановить. Which means that in these 3 months, most of the spontaneous recovery occurs. В это время, в трехмесячный период, происходит большинство спонтанного восстановления, большая часть спонтанного восстановления. Whereas if you enter the chronic phase after stroke, which is about 6 months after the event, И когда вы входите в фазу, когда больной входит в фазу хроническую, которая наступает после 6 месяцев, то есть полугода после наступления инсульта, there is much less spontaneous recovery. спонтанное восстановление сводится все более к нулю. So if you want to achieve changes during that time, you have to work hard and do intense exercises. И если вы хотите достичь каких-то успехов в это время, вам нужно очень интенсивное упражнение, усердно работать, делать интенсивные упражнения и так далее. Nevertheless, patients make the strongest improvements within this plasticity window, so within the first 3 months. Но тем не менее, многие пациенты, они большие улучшения наступают именно в этот период пластичности с 3 до 6 месяцев. Therefore, it's particularly important to focus treatments also during that period of time. Поэтому самые главные, самые интенсивные лекарства и лечение должно быть именно в этот период проводиться до 6 месяцев после выздоровления инсульта. Okay, as I already mentioned, there are these 3 main principles. So you have spontaneous recovery, the brain repairs itself. Как я уже упомянул, вот эти 3 главных принципа. То есть первый — это спонтанное восстановление, когда мозг сам себя восстанавливает. You have some training and treatment-induced effects. These are visible in the subacute phase, but also in the chronic phase. Phase number 2 in chronic phase, right? Yeah, this was the last one. Phase 2 is between 2 weeks and treatment-induced effects that they pertain treatment-induced effects. They pertain to chronic phase, right? well, but no, the treatment-induced effects are visible throughout the whole time. So they're not. Отсроченные эффекты лечения, они могут быть, их можно наблюдать как во время этого окна пластичности, так и после. Okay? And the idea is that one tries to enlarge this window of plasticity, so the ability of the brain to repair and help itself by drugs or by external brain stimulation. И идея состоит в том, чтобы расширить это окно пластичности путем применения лекарств, применения медикаментов и также стимуляции мозга, внешней стимуляции мозга. And I just want to mention 2 medications, 2 drugs that are potentially helpful in supporting the patient and helping to improve the symptoms. Первое, я хочу упомянуть 2 вида лекарств, которые наиболее часто используются в восстановлении пациента.
One is the group of so-called serotonin reuptake inhibitors. Первое — это ингибиторы обратного захвата серотонина. And the most prominent or most frequently tested substance is fluoxetine. Наиболее тестируемое вещество — это флуоцетин. And it has been shown that unfortunately it has not an effect on the level of disability. Но, к сожалению, исследования показали, что он не оказывает никакого эффекта на уровень неспособности, нежизнеспособности. But there are studies showing that it can help to support recovery of specific motor functions like arm function, mobility. Но зато оно помогает восстановлению определенных отдельных частей движения отдельных частей тела, и так далее. То есть восстановление движения. Another substance which is quite famous, I think, in Russian areas is cerebrolizine. Другое вещество, которое, я думаю, является очень известным на русскоязычном пространстве, это церебролизин. It seems to have neuroprotective abilities or properties, which means very early after stroke it helps to prevent the dying of nerve cells. Оно помогает, оно препятствует умиранию нервных клеток, обладает нейропротективными и неврологическими свойствами. And it seems to have neurotrophic properties, which means it seems to support the growth of nerve connections. Это означает, что оно поддерживает рост нервных окончаний. It needs to be infused through the vein, Оно вводится через вену, and that should be done within the first 10 to 14 days after the stroke. и оно вводится в течение первых 10-14 дней после инсульта. And a few years ago, we thought that a medication which is given against Parkinson symptoms might also be helpful in stroke patients. Несколько лет назад мы еще думали, что лекарства или медикаменты, используемые при болезни Паркинсона, их также можно использовать при лечении инсульта. Which is the mentioned levodopa and the dopaminergic agonists. Где упоминаются такие медикаменты, как леводопа и допаминергические агонисты. But unfortunately, a large study in the United Kingdom did not show any clear evidence of the benefits. Но, к сожалению, архивное изучение в Великобритании показало, что особо большой пользы от этого лекарства нет. Okay, so the other type of improving or the attempt of improving brain functions is the external brain stimulation. Другой, значит, тип улучшения, который используют при реабилитации, это внешняя стимуляция мозга. And there are two main types of stimulations. One is the repetitive transcranial magnetic stimulation, and the other is a direct current stimulation. Есть два главных типа мозговой стимуляции. Первый — это повторяющая транскраниальная магнетическая стимуляция, магнитная стимуляция. И второй тип — это транскраниальная стимуляция постоянным током. And the main principle is that with a specific type of stimulation, like low frequency in the transcranial magnetic stimulation or cathodal stimulation in the direct current stimulation, you reduce excitability, so you have some inhibitory effect on the brain. И исследования показали, что стимуляция низкими частотами, например, 8 Гц, она снижает активность одной полусферы мозга. Также катодальная стимуляция постоянным током также снижает активность. Okay.
Whereas if you stimulate with high frequencies or with a nodal, you get some excitation in the brain. В то время как стимуляция высокими частотами при магнитной стимуляции или анодальная стимуляция, она наоборот повышает активность головного мозга или какой-то из полусфер головного мозга. And the assumption is that the damaged hemisphere where the stroke occurred is reduced in its excitability, whereas the undamaged hemisphere is enhanced in excitability. И идея такова, чтобы снизить активность поврежденной, точнее, здоровой части гемисферы, и повысить активность поврежденной гемисферы. Which means that there is a disbalance between those two hemispheres. Это означает, что существует дисбаланс между этими двумя частями головного мозга. And you want to restore the balance by the specific external brain stimulation. И необходимо восстановить баланс между этими двумя гемисферами путем мозговой стимуляции. Which means you give excitatory input to the damaged hemisphere or inhibitory input to the non-damaged hemisphere. Это означает, что ввод который происходит производится в поврежденную часть головного мозга, а нодов в здоровую часть, неповрежденную часть. Okay. Now we move to several specific disorders or neurological diseases. The first is Parkinson's disease. Далее перейдем к некоторым расстройствам или болезням. Первый – это болезнь Паркинсона. There are multiple controlled studies on different treatment approaches. Существуют обширные исследования на тему разных подходов лечения данной болезни. And in this disease, you always need to combine the best medical treatment, so the appropriate type of drug and the appropriate dosage of that drug. И необходимо при данной болезни необходимо комбинировать применение медикаментов, определенную дозу медикаментов, with the appropriate type of exercise. с определенным типом упражнений, с подходящим типом упражнений. And some of these exercises are, for example, treadmill training, Один из видов упражнений – это беговая дорожка, which has the advantage that you can manipulate the velocity, ты можешь сам настраивать скорость, and you can, over time, increase the velocity, и также увеличивать эту скорость в течение времени. and therefore helping the patient to work at its edge of ability. И помогает пациенту на грани своих возможностей тренироваться. Then there are treatments which improve or should improve balance abilities like dancing, Tai Chi, and Qigong. Также есть подходы к лечению, которые помогают восстановить баланс, такие как танцы, техники тайчи и чигонг, цигун, извините, это китайские техники. And others are meant to improve endurance or strength, or by specific exercises improve balance. И другие нацелены упражнения. Другие виды упражнений нацелены на восстановление баланса и выносливости. All in all, it's mainly important that the focus is on balance aspects, because Parkinson's patients will sooner or later get balance problems, and the earlier this is already trained and exercised, the better. Это как больные болезнью Паркинсона, они рано или поздно у них начнутся проблемы с балансом, с равновесием, необходимо на более ранней стадии ввести эти упражнения, такие как Okay. хождение там.
хождение на палочках, потом за мной еще тренировка ходьбы. Can you return that slide? I was enumerating the exercises. Yes. Силовые тренировки, баланса и ходьбы и фитнес-игры. Через компьютер вообще. Стимуляция через награды, через игры и делают упражнения. Обратная связь. All right. A very specific problem is freezing of gait, which means that the patient has difficulties in starting to walk, or may even while walking all of a sudden stop and be unable to start again. Одна из распространенных проблем – это заморозка ходьбы, так называемая. То есть он идет, вдруг ни с того ни с сего останавливается и не может начать, и не может продолжать идти. And this freezing typically occurs if the patient has to get through some narrow area where there are obstacles on the right and left. И особенно это возникает, когда пациенту нужно пройти какой-то узкий проход, когда есть справа и слева какие-то препятствия. Which means that training of this particular situation, as it is being done in obstacle training, can help the patient to overcome this problem. Что означает, что тренировка или обучение в каких-то определенных ситуациях помогает пациенту преодолеть эту проблему, такие как, например, препятствия перед ним, установление препятствий перед пациентом, то есть он должен специально преодолеть. It has also been shown that patients who are just watching another person walking, which is called action observation training, that even this watching someone else walking is helpful for the patient's walk. Также исследования показали, что наблюдение за действиями другого человека также помогает самому начать ходить. То есть это тоже такой вид лечения, наблюдения за действиями, за ходьбой другого человека. Another important issue is the application of visual or auditory cues. Другой очень важный аспект – это визуальные и слуховые воздействия. Which means the initiation of a movement from inside is very difficult for Parkinson patients. Что означает, что инициация или действие изнутри очень трудна для больных Паркинсона, болезни Паркинсона. But if the patient gets an external stimulus, like seeing a laser point on the ground, Что означает, что когда пациент получает внешнюю стимуляцию, например, в виде лазерного луча снаружи, it's easier for him to follow that laser than doing the exercise from himself. ему легче следовать за этим лазерным лучом, чем самому какие-то упражнения делать. Right. And another aspect is trying to move or trying to apply complex exercises, which means you have a motor task like walk in some direction, but you have to do some cognitive task as well. For example, counting or so any kind of cognitive load. И другим аспектом является комплексное упражнение. То есть помимо двигательных упражнений дают еще какие-то когнитивные упражнения. Например, там, посчитать до 10 или еще какие-то там упражнения на когнитивные, которые называют когнитивной способностью. Calculating, counting, whatever. Счет и так далее. Right. Another illness is the post-intensive care syndrome, which means that patients who have been in an intensive care unit have been on artificial respiration, usually develop this kind of syndrome. Следующий это синдром после ухода интенсивной терапии. Постреанимационный синдром. Постреанимационный синдром. It usually
combines three different aspects, which is weakness of the muscles, so the neuromuscular problem. Три аспекта включают в себя этот синдром. Это нейромышечные проблемы, The cognitive functions are impaired, which means concentration, memory functions are reduced. нарушены когнитивные способности, то есть концентрация внимания, память и так далее. And it may also lead to emotional, psychological problems like depression and anxiety. Что также приводит к эмоциональным, психологическим проблемам, такие как депрессия и тревога, тревожность. And it's important to keep that in mind and to explore the patient regarding these three aspects. И необходимо исследовать каждого пациента, включая все эти три аспекта. Because you may need treatment for all of these three. То есть возможно, что необходимо лечение всех этих трех аспектов. Okay. Just for the part of the weakness, the idea is mobilizing the patient as early as possible. So even while he's on that intensive care unit, but as soon as he's able to do some strength training, breathing training, he should do it. Одно из идей, одно из упражнений, которые применяют при ранней мобилизации пациента в этой терапии, это аэробика. То есть как только он аэробная нагрузка, да, то есть как только он начинает быть способным, как только он получает способность двигаться, ему можно давать такие упражнения: аэробная нагрузка, силовые тренировки и упражнения, и дыхательные упражнения. Причем при всем при этом электрическая стимуляция мышц не рекомендована. Okay, you already said that, right? Okay. Because to bring that together, it's important to have active exercises, not so much passive exercises as electrical stimulation would be a passive one. Да, подытоживая все сказанное, необходимо давать упражнения на активность, потому что электрическая стимуляция, она не стимулирует собственную активность. Да, это пассивно. Больше требует активности больного упражнения, первые три упражнения, чем электрическая стимуляция. Там просто идет пассивное лечение, пассивная стимуляция. Another quite frequent illness is the acute or chronic inflammatory neuropathy, which means the peripheral nerves in the legs or the arms or both are affected. Следующий вид болезни или болезнь — это острая или хроническая воспалительная нейропатия. При ней повреждены и верхние, и нижние конечности. And again, the main idea is to do a considerable amount of strength training and endurance training, maybe resistance training as well. So to try to improve muscle functions and to improve balance. Терапия при данном состоянии включает в себя силовые тренировки, тренировки на выносливость, тренировки ходьбы и упражнения на сопротивление. The frequency should at least be 3 times per week. Частота проведения упражнений должна быть не менее 3 раза в неделю. And this means usually as a long-term treatment, so over a month. И это подразумевает длительное лечение в течение 3 месяцев. 3 months, did you say? Depending on the severity of the problems. Here's 1 month or 3 months. It should be 3 times per week, not as long as it takes. So maybe it takes 5-6 months. Может быть больше месяцев занятий, то есть не менее 3 раза в неделю. Лечение могут наступить через несколько месяцев. If the patient has a stroke and the stroke is severe, so severe deficit, then we have to be careful and cautious within the first 24 hours, because there are data saying
that if you try to mobilize that patient within that first 24 hours, you may do him a harm. He may get worse after that. После наступления инсульта необходимо в течение 24 часов быть очень аккуратным при движении, при мобилизации пациента, то есть какие-то движения производить с его телом, потому что можно очень сильно навредить. В течение 24 часов советую вообще его не мобилизировать. И особенности не производить интенсивных физических движений. Which means early rehabilitation in the sense of within the first few days after the stroke is fine, but very early within the first hours after stroke might be wrong. Что означает, что ранняя реабилитация приемлема в течение первых 10-14 дней, но неприемлема в течение первых 24 часов. Okay, if you want to treat stroke patients, you have to use the appropriate assessments to find out where is the deficit, how severe is the deficit. Чтобы определить состояние пациентов, пораженных инсультом, необходимо провести правильное оценивание. And for the sake of time, I won't go into details of all these different assessments, maybe just pick out the first one, the Fugl-Meyer assessment. At least in the Western world, it's the most famous and most frequently used in any kind of medical rehabilitative studies. Я не буду сейчас затрагивать все с целью экономии времени, но возьму первый, называется Fugl-Meyer. Оценка по Fugl-Meyer, она наиболее распространена в западном мире, и при определении, на какой стадии находится больной, получивший инсульт. So if you want to know about 500 or more types of assessments, you just go to that internet address, which is on the slide. Если вы хотите познакомиться с 5 или более видов оценки состояния больного, вы можете использовать данный интернет-адрес внизу экрана. All right, another basic principle for treatment and training after stroke is that there are two types in general. Either restitutional, so you try to reactivate functions of the affected limb, for example. Существует два вида лечения или тренировки после инсульта. Это реституциональный или возместительный, точнее, нет, восстановительный и возместительный. Компенсаторный. Should I describe the first one? При первом виде тренировки идут восстановление функций частей тела, то есть силовые упражнения, координации и так далее, пораженных частей тела. И различные виды упражнений и деятельности даются больному, чтобы он выполнял, чтобы его просто тренировать тот орган и ту часть тела. Okay? And if there is a complete paresis, so the patient cannot move the arm, for example, at all for weeks or even longer, then you have to move to compensatory training. И если в течение нескольких недель наблюдается абсолютное отсутствие движения в пораженной конечности, и органе вам придется перейти в компенсаторную стадию, то есть где невозможно заставить двигать этой частью. In any case, training has to be sufficiently long and intense, and these 20 hours that are written here are just the minimum. The better, the longer or the more, the better. И чем больше часов уделяется этим тренировкам, тем лучше. В слайде указано более 20 часов, но можно и дольше. Должны быть достаточно длинные интенсивные упражнения. All right. So therefore, I would just give a few general rules, which are written over here in the next slide. So as I mentioned already, start relatively early. So don't wait for weeks after the stroke, but start within days. Далее я хотела бы упомянуть несколько правил.
Для тренировки верхних конечностей после инсульта первое, это, конечно же, начните рано, то есть рано начало. И раньше сутки после инсульта. If you want to improve upper limb functions, apply 30 minutes of specific exercises 5 times a week. 5 раз в неделю необходимо выполнять 30-минутные упражнения, чтобы усовершенствовать верхнюю функцию верхней конечности. Try to make the movements the way that different joints are involved. Разные, фиксировать движения различных суставов. Если восстановительные и повторяющиеся упражнения суставов плеча, локтя, пальцев и кисти. Which means if the patient is able to do it, then he should grasp something and put this somewhere else so that elbow joint, shoulder joint, and finger and wrist are involved. Что означает, что если он может что-то взять и переставить на другое место, он должен несколько раз это сделать, чтобы потренировать движение всех этих суставов плеча, локтя, кисти и пальцев. This may be supported by functional electrical stimulation. However, the evidence is not very good that this has an additional effect. So it's only a maybe. Можно применить электрическую стимуляцию, но не рекомендуется. You can do bilateral training, particularly in most severely or more severely affected patients who have only small limb function. Билатеральная тренировка для пациентов более серьезно пострадавших от инсульта. However, if the patient is less severely affected and can do some movements with the affected side, rather do a task-specific unilateral training so that only the affected side is being trained. Однако, если пациент пострадал так, что какие-то части тела он все-таки может использовать, и движение не совсем ограничено, лучше делать упор на ту часть, которая поражена инсультом, и больше ее тренировать, и делать упражнения на него. And given the fact that the more is better, try to convince and motivate the patient to do self-training and give them exercises how or what they should do. Также необходимо это комбинировать с самотренировкой, то есть давать упражнения пациенту, чтобы он сам тренировался дома один на один. Right. So there are a few specific therapies I want to go through quickly. One is the mirror therapy, which means the affected hand is placed behind a mirror, and the patient looks into that mirror and sees the mirror image of his healthy hand. Определенный вид терапии существует для того, чтобы для активизации пораженной конечности. Первое – это терапия зеркала, то есть пациент кладет руку, здоровую руку перед зеркалом, и он видит отражение здоровой руки в зеркале. Which means if he moves the healthy hand and looks into the mirror, in his brain it seems as if he moves the affected hand. Что означает, что когда он двигает здоровой рукой в зеркале, происходит впечатление на мозг, что как будто он двигает больной рукой. Мозгу кажется, что он двигает больной рукой. And we assume that this activates brain areas in the damaged hemisphere so that they get to work back to work in the brain. Идея в том, что мозговые стимуляция мозговых центров именно в тех частях, которые отвечают за движение больной руки. То есть и он с течением времени он все-таки учится двигать ей. And this is basically recommended as a self-training, as an additional training, which they should do outside the treatment with therapists. Но это одна из терапий, которые рекомендуется делать один на один после прохождения реабилитации.
The constraint-induced movement therapy has been developed about now 30 years ago, and the idea behind that is that the person forgets about the affected hand. Далее терапия сдерживания движения, терапия ограничения движения. То есть идея состоит в том, что пациент полностью забыл о здоровой части, о здоровой руке, например. So he learns to do everything with a healthy hand, with the unaffected hand. Он учится делать все больной рукой. And does not realize that due to spontaneous recovery, there is already some function returning into the affected side. И он надо использовать здоровую руку, он может не осознать, что во время спонтанного восстановления он может вернуться, какие-то функции больной руки могут вернуться с течением времени. This is very easy visible if you just watch the patient. For example, the patient has some residual ability to move the hands, and just watch him. How will he open and close the door? Will he use the affected one, or will he always use the unaffected? Будет использовать, какую руку он будет использовать, чтобы, например, дверь открыть и закрыть, здоровую или больную. And if he does not use the affected side, then it's a kind of learned non-use. И если он не использует пораженную руку, значит, нету смысла. And this therapy tries to reverse this wrong development or this bad development. The therapy tries to reverse this wrong development. Терапия пытается поставить все на свои места, то есть наоборот сделать, чтобы он использовал больную руку. By two effects. You immobilize the healthy hand by putting the hand into a kind of constraint. Двумя эффектами. Ты здоровую руку, ты ее помещаешь в некоторые ограничивающие каркас. And at the same time, you give some intense training of at least 2 hours per day and up to 6 hours per day to the affected side. И от 2 до 6 часов в течение дня это дает возможность использования больной руки. And usually within 2 weeks, there is a kind of relearning process so that the patient now starts to move or to use the affected hand in activities of daily living outside the therapy as well. И процесс переобучения обычно занимает от 2 недель, то есть в течение 2 недель происходит переобучение, и пациент все-таки снова учится использовать пораженную руку в ежедневных активностях, в ежедневных движениях. Looking for my mouse. Somehow it's gone. Okay. So the next one is as a specific kind of therapy is a robot therapy. Следующая терапия – это робот-терапия. Again, for patients who are not able to move the arm on their own. Для пациентов, которые не могут сами двигать рукой. And there are 2 different types of exoskeletons. So exoskeleton means you put the arm into a device and this supports the weight. Первый вид упражнений или терапии – это вот данный каркас, экзоскелетон, данный каркас, куда ты помещаешь руку, и она держит большую часть веса твоей руки. And in the upper photo on the right side, this is a device which supports the weight, but the patient has to move the arm on his own. И самая верхняя фотография справа, здесь идет поддержание веса пациента, поддержание веса руки, но он должен сам двигать этот каркас. Whereas the lower, the second photo shows a device which has an engine
which moves the arm into the desired direction. В то время как фотография снизу, она показывает каркас, имеющий двигатель, который в правильном направлении двигает руку. Right. And as I mentioned before, one of the additional treatments that should be provided if the device is available is repetitive transcranial magnetic stimulation of the primary motor cortex, or M1. И следующая терапия, которую я уже упоминал, это повторяющаяся транскраниальная магнитная стимуляция этой пораженной части мозга. All right. So 2 slides for mobility. We can discriminate 2 types, so to say, of patients. Those patients that are able to walk on their own and those that are not. Можно различить, поэтому как резюме, можно различить 2 вида пациентов, которые могут сами ходить. So if we have a patient who is able to walk on his own, we just need to provide a high number of repetitions in the gait training. So the more steps that patient does, the better. И в данном случае необходимо предоставлять большее количество упражнений, повторяющихся действий при тренировке ходьбы, чтобы он как можно чаще выполнял и больше. And you need to apply general principles of training, also sports training. So you try to increase the walking distance or increase the walking speed to improve the patient's abilities. Также необходимо применять принципы спорта, то есть повышать нагрузку, повышать расстояние, которое можно пройти. То есть так же, как обыкновенные тренировки ходьбы. An important issue is give that person feedback about his performance. Does he well? Does he do it in the right way? Could he still go on stronger, motivate him? И очень важная деталь состоит в том, чтобы давать обязательно фидбэк по поводу того, как успехи у него, как он продвинулся, ободрять его, о том, как он, какой он сейчас стадии, то есть какие улучшения, обязательно нужно ему давать этот фидбэк. All right. Those patients who are unable to walk on their own need some additional robotic devices in order to help the patient to become able to walk again. И пациенты, не способные ходить самостоятельно, нуждаются в роботизированных девайсах, в роботизированных аппаратах, и для того, чтобы научиться заново ходить, применять определенное количество шагов, чтобы снова научиться ходить. So there are 2 basic principles. The end effector principle means there is only support for the ankle joint. И есть 2 базовых принципа в этом. Первый – это принцип конечного эффекта. Данный аппарат поддерживает только мышцы лодыжки. Whereas the knee and the hip joint are free, moving freely. В то время как мышцы бедер и колено движутся свободно. And the exoskeleton on the right side means that the device covers all 3 joints, the hip joint, the knee joint, and the ankle joint. И внешний каркас во второй. На правой фотографии показывает, что он поддерживает все виды мышц. И бедренные, и коленные, и лодыжечные мышцы. These 2 types are in their effectiveness, they're quite similar. So it does not matter a lot whether you use the end effector principle or the exoskeleton for improving. И конечный результат обеих машин, он является одинаковым. Неважно, первую вы используете, либо вторую. Результаты похожи. And I just want to show you 2 examples of treatment options in our hospital. One is called the vector system, and it means that the patient is secured
with a rope so that it's impossible for him to fall. The rope will prevent the fall. Я бы хотела продемонстрировать вам одну из опций лечения в нашей больнице. Вот такой вот подсоединяет пациенту такие крючки, пропускные системы, которые не дают ему упасть. And maybe I need some technical support now. Наверное, Of course. поддержка. Well, let's see where. Okay, it works. That's okay. So this is a patient with obviously severe balance problems. Это пациент, у которого большие, серьезные проблемы с равновесием баланса. And the patients usually like this kind of system because it allows them to be safe on the one hand, but make experiments with their abilities on the other hand. И это очень удобная система для пациентов, и она нравится им, потому что, с одной стороны, они не падают, с другой стороны, они тренируют свои навыки ходьбы и движения. Okay, and the other one is the Lura system, which means Это система Лира. this is an anti-factor device which helps the patient to move the foot through the ankle joint. Это девайс позволяет пациенту двигать через лодыжечные суставы. And the main goal of these robotic devices is to help the therapist. И главная цель этих роботизированных машин, оборудования, это помочь терапевту. Because if there wasn't that device, the therapist would have to move the foot each time. Потому что без этого аппарата терапевту пришлось бы самому двигать ноги пациенту. So the therapist gets low back pain and stops. И поэтому терапевт... a little bit back pain. Yeah, the therapist gets the back pain. Потому что когда терапевту начинает болеть спина, он останавливается, перестает. Здесь можно... And therefore, the patient doesn't make as many steps as he should. Поэтому не может больной столько пройти, сколько он должен. Потому что терапевт уже устал. So with help of these systems, the robotic devices, the patient can make more steps than he could just with support of the therapist. Поэтому с помощью этих роботизированного оборудования пациент может сделать столько шагов, сколько он может, если бы терапевт помогал ему. Right. Okay, so a few slides regarding the second issue, which are the severe disorders of consciousness. Также несколько слайдов касательно расстройств сознания, расстройств памяти. Which means that these are patients who are more or less awake, which means more or less able to make contact. Это касается пациентов, которые более или менее в сознании, то есть они способны контактировать с тобой. Again, the multi-professional team is a prerequisite, is very important to do it not just by one person or one profession. Поэтому необходимым требованием является лечение многопрофессиональной команды, то есть не один человек должен участвовать в этом, а многие профессионалы. And we know from long observation studies that patients with a severe problem in their consciousness, maybe the so-called persistent vegetative state, can recover even after months to years. И исследования показали, что пациенты даже в перманентном вегетативном состоянии, они способны выздороветь через несколько месяцев до года. Да? До года они способны выздороветь. Which means for us that we
ask them to return to the hospital for another period of rehabilitation, even 1 or 2 years after their brain damage. Поэтому наша задача состоит в том, что мы просим пациентов вернуться на лечение, даже если прошло несколько лет уже после инсульта или какого-то еще травмы. There are different possibilities to try to improve consciousness. Есть разные возможности, чтобы вернуться сознание. One way is of application of a drug which is called amantadine. Один из путей это мы применяем медикамент под названием амантадин. And in a study published in 2012, it was shown that those patients that take amantadine get back to consciousness more frequently than those that take placebo. В 2012 году исследования показали, что пациенты, принимающие амантадин, они намного быстрее возвращаются в сознание, чем те, кто принимает плацебо. Another possibility is to change the position of the patient, because if you have a severe problem with consciousness, you're probably more awake if you're in a vertical position. И следующая возможность – это приводить пациента в вертикальное положение. То есть, если ты в сознании, то наибольшая вероятность того, что ты будешь, наибольшая вероятность того, что ты будешь в сознании, это если твое тело будет не в горизонтальном, а в вертикальном положении. In this study, which is shown on the left side, after a few weeks, this repeated positioning in a vertical position was more effective than other type of treatment to increase consciousness. В данном исследовании слева указано, что эффект вертикального положения, то есть с течением времени, неделя 3, неделя 6, улучшение тех, которые в вертикальном положении поставлены. And you have to try to stimulate them as good as possible, which means by different entries like visual stimulation, acoustical stimulation, tactile stimulation, and even smelling, so olfactory stimulation. Также необходимо их стимулировать таких больных разными способами. Это визуальные, акустические, тактильные и обонятельные стимуляции. Which means we ask the relatives, what did that person like before? What kind of music did he prefer? What kind maybe of smells did he like? And we try to provide these. Поэтому мы узнаем у родственников, какие нравились запахи пациенту до травмы, какую он любил музыку, на что он любит смотреть. Все это мы узнаем у родственников, чтобы применить в терапии. And even the persons who come visiting the patient are relevant, because if they have a high emotional relationship, the patient will respond to that visitor more frequently or earlier than to some nurse or doctor. Даже посещение родственников в данном случае очень релевантно, потому что не только родственников, но знакомых, потому что эмоциональный контакт, он также вызывает реакцию пациента, то есть люди, которые близкие ему, которые вызывают эту эмоциональную реакцию. Mm-hmm. And finally, another way of improving consciousness might be to apply a neural direct current stimulation to a special part of the brain, which is the left dorsolateral prefrontal cortex. И еще одним видом терапии является применение анодального электростимуляции на префронтальную корпус головного мозга. Yeah, that's difficult, I know. So in this meta-analysis, which was published last year, where about 8 studies have been collected and analyzed,
there was a clear overall effect for this type of stimulation. В прошлом году было проведено одно исследование, и данный метаанализ, и результаты данного исследования показывают явный эффект стимуляции. But if you look closer at specific aspects of that stimulation, you find some differences. Но если посмотреть ближе на различные эффекты данной стимуляции, вы видите отличия. For example, persons who are aged above 65 have obviously less improvement with this type of stimulation. Людей, которым была применена эта стимуляция, люди старше 65, если на них использована данная стимуляция. Males seem to respond better to that stimulation. I don't know why. Оказалось, что мужчины быстрее реагируют на стимуляцию. If there is a small level of consciousness already before starting the stimulation, the effect is much more pronounced and better than if they are in this persistent vegetative state. Если хотя бы небольшая реакция, небольшой контакт наблюдался до применения стимуляции, то она оказывает больший эффект, чем просто в вегетативном состоянии. And of course, you need a number of stimulations, at least 10 or more. Just one would not be enough. И одной стимуляции недостаточно, нужно применить 10 или более в данном случае. So thanks for your attention and the long time that you kept on being awake. Спасибо за ваше внимание и что так долго не спали слушать лекцию. And if there are questions, please. Мне хотелось бы уточнить, вот, например, назначение мандативно острой стадии. Это пока мандатичный инструмент. Там не острая стадия, а при потере сознания вполне. Это интересно. Какая патофизиология? So part of pathophysiology in case of applying amantadine in the acute stage, in the stage of losing of consciousness. Yeah. That's a difficult question indeed, because the pathophysiology is not really clear. Amantadine is an NMDA antagonist, which, yeah. Амантадин является антагонистом, и патофизиология не совсем ясна в данном случае. And it supports dopamine pathways in the brain. И он поддерживает допаминовые дорожки в головном мозге. So we assume that it is a dopaminergic enhancement, which. И мы понимаем, что это повышение допаминоэнергетического вещества в головном мозге. And actually, there are some studies going on that use apomorphine, which is also a direct dopamine agonist. Apomorphine, yeah. И есть исследования, где используется апоморфин. Okay, ich glaube, that's it. Еще вопрос? У меня такой вопрос. When we see the video, when the patient comes to the slim system, yes, we have see the one eye is Yeah. It's a problem for eye, or it's a special? This is a very special problem of that patient because she has a diverted gaze and sees double. In order to avoid the double vision, she carries. But this is only a problem of that particular patient. Я спросил на видео, когда мы смотрели пациентку, у нее была повязка на глазу. Спросил, это проблема была с глазом или все-таки это вариант лечения двоения? Это именно из-за двоения, чтобы убрать двоение, такой способ для порядка, что мы это отбиваемся.
Еще вопросы? Ask how many hours does rehabilitation take for one patient at university? How many hours? 5 hours. When you're understanding it enough. Well, another, well, more or less difficult question. As I said, the more the better, but of course it depends on what is the patient able to participate in. How much does he tolerate in terms of treatment? So some patients are really exhausted after 3 or 4 treatments, which lasts 30 minutes, and they can't do any more than those up to 4 treatments. Others could stand 6 or 7. So we try to provide them with as many treatments as they're able to do before getting exhausted. And there is a general rule in early rehabilitation saying that we have to provide 300 minutes of treatment per day. But this involves not only specific physiotherapy or occupational therapy, but it's also the nurses' activities. So they try to help the patient become more active, and this also counts into those 300 minutes. But this means at least 5 hours per day treatment-associated activities. Девушка, ну, все понятно? А остальные слушатели? Девушка спросила, сколько нужно часов в день реабилитации использовать, чтобы ну, конец, чтобы понять, сколько достаточно или нет пациенту. Я сказала, что зависит от состояния пациента, сколько может взять упражнений, сколько может состояние сегодня, допустим, сделать их, ну, обычно в среднем это приблизительно 5 часов в день, ну, с перерывами, конечно, на выполнение упражнений зависит от своего состояния, ну, таких в общем, преподавателя. We have the question in our chat. What type and kind of the electrostimulation you used? Какой тип электростимуляции вы используете? Mostly we use EMG associated electrostimulation so that the patient tries to make the movement, and the device is recording EMG activity, and as soon as it detects that there is some EMG activity, the electrical impulse is given to make a kind of circle between brain and muscle function. What is MG activity? Muscle activity. Muscle activity. Electromyographic activity. So the EMG means it's a recording of muscle activity. Идет при применении этой стимуляции идет электромагнитная активность, электромышечная активность. Electromuscle. Yeah, electric muscle activity. So Да, электромышечная активность, когда поступают сигналы, что мышца начала реагировать, поступают сигналы с этого сепаратора. Здесь контроль идет под действием МГ, электромиографии, то есть согласно МГ идет, получается, контроль такого метода электролечения, который будет учитывать по прямой обратной связи. Назначается электролечение, если есть ответ на электромиографию, тогда мы его вберем. Если нет, то нет. But actually, just as an addition, usually we only provide these types of electrical stimulation to patients who are really completely unable to move voluntarily. Only those have a complete paralysis and can't do any active movement. They get this type of stimulation. Данная стимуляция используется только на пациентов, которые абсолютно не могут двигаться никак, совершенно парализованы и никакой активности не проявляют в жизни. Только на таких пациентах используется электростимуляция. Следующий вопрос с чата.
You used in Germany the acupuncture and reflexology methods, also Chinese method. No, not regularly. This is in part due to the fact that, at least until recently, there was no clear scientific evidence of an effectiveness in motor aspects, so recovery of motor function. Of course, they have their field in treatment of pain, but since there is no clear evidence of real support in motor function, we did not establish this type of therapy until now. Рефлексология первая, акупунктура, влияние, вопрос в чате, влияние акупунктуры и рефлексологии, использования в восстановлении, в неврологическом восстановлении. Профессор отвечает, что не было явных научных доказательств того, что они способствуют восстановлению двигательных функций. То есть какое-то влияние, но не было установлено точных фактов, что именно двигательные функции восстанавливают эта терапия, поэтому мы ее не применяем. Также он сказал, что полевых симптомов мы ее применять можем. Так, еще вопрос из чата. Какие лучшие вертикализаторы использовать? Такой вопрос. What type of the verticalizator more important that we take? It is a special or verticalizator, or maybe it's on the mechanical? I think the effect is more important than the type of, the way of producing the effect. So if you have an electric based device, like an electronic tilt table, that is, of course, easier for therapists to accompany that patient and don't work too much on their own. But if you don't have that kind of device, you have to use some mechanical help, yes. The most important is the question if we have find the time to get the patient into a vertical position at least for 15 to 30 minutes. 15 to 30. Ну, он говорит о том, что неважно, какие вертикализаторы используют, но можно механические, можно такие как травматизированные, но, говорит, самое главное, чтобы держать пациента в вертикальной позиции 10 до 30 минут, от 15 до 30 минут. Вот такой вопрос к профессору. Какие шкалы, кроме Бартела, вы используете для перевода больного с одной стадии на другую? То есть A, B, C, D и так далее. И используете ли вы международную классификацию функциональности? Потому что сейчас у нас она в Казахстане активно внедряется. What scale you use it to take a patient from the one study to the next study, to the A, B, C, D, or without Bartel? And that's the first question. Did you say water initially or no? Maybe I missed the initial part of the question. Which kind of, is there any other way to transmit the patient from A to B to C phase apart from Bartel index part? Is there any other way? That's the first question. Yeah. Not really. At least the Bartel index is the most relevant aspect. The other aspect for entering phase C is, as I mentioned, they have to be able to participate actively in 120 minutes of treatment, and they have to be able to perform group treatments, so to be in a group treatment, whereas in phase B you only usually get individual patient one therapist. Ну, в основном используется только эта карта, индекс Бартела, но для того, чтобы перевести пациента на фазу С, должно быть такое требование, что он участвует в двухчасовой активности, первое, и в групповой активности, то есть он должен вместе с другими пациентами что-то делать.
приспособлен. В то время как фаза Б, например, только индивидуальные идут упражнения, индивидуальное лечение, индивидуальные активности. And next question, now in our republic, we take the international classification of personality, MKF scale, ICF scale. Use this scale or not used? Of course, we do. As a definition of goals, we use the ICF classification. And depending on the level where the patient is, it's mostly, first of all, the level of impairment, which we consider then the level of activities. And finally, of course, if the patient has already developed a lot of abilities, then this question of the environmental aspect, how to return into his personal environment to work and so on. So the basic aspects of the ICF classification are in our background to in a way to classify the patient. What does he need first? Is it like base impairment level? So we first need to improve the impairments in order to help him to get on the activity level. So ICF это международная классификация функциональности, да, используют ее. В данном случае самое главное это определить уровень травмированности пациента. И в зависимости от этого определять уровень упражнений для него. И да, они используют для того, чтобы определить уровень, на котором находится пациент. Куда двигаться дальше, какие упражнения. В общем, Господа, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, какие методы лечения вы используете в позднем периоде реабилитации, если пациент не получил реабилитацию сам после результата? То есть, например, если прошло больше 6 месяцев, а то и более 2 лет. Какие методы вы используете? И если имеются выраженные уже, если есть выраженная спастика, спастические проявления, что вы используете в этом случае? Период 2 года, да, вы назвали? Больше 6 месяцев. What kind of methods do you use if if a patient has got a stroke, for example, half a year ago, and for example, from half a year to 2 years, not like. But he doesn't have the rehabilitation for this period. Yeah, he didn't have any He rehabilitation. come to you to the after the year after the stroke, but this period he don't have to. Yeah, he's got the spastic reactions, spastic reactions. Well, first of all, ask the question, what does he want? What is his goal, his idea? Why does he come to rehabilitation and what should be improved? Is it like increasing walking distance? Is it like activation of hand function or anything else? And based on that, what the patient tells me, we will develop the treatment aspect. And if it's like the question of what do we do against spasticity, there is a talk tomorrow on that topic. But apart from that, we usually try to combine things like botulinum toxin injections into the spastic muscles with scratching exercises, and of course with active exercises as good as possible. Sometimes also with a basic antispastic oral medication like baclofen, citalidine. So there are a few drugs which may support it, but with which we have to be quite careful. Зависит от того, насколько, зависит от того, чего хочет добиться пациент, его цели лечения, или он хочет ходьбу улучшить, или он хочет поработать над восстановлением конечностей. То есть в зависимости от этого мы назначаем лечение. Что касается спастических реакций,
спастических реакций, то об этом мы подробнее поговорим завтра. Но вообще здесь идет комбинирование медикаментозного лечения, упражнений на растяжку, различных на мышечные упражнения и так далее. То есть, но медикаменты мы тоже применяем. И название медикаментов Baclofen and в общем, комбинированная реабилитация. Тут вопрос в чате был, какие, есть ли разница до времени после электростимуляции и электростимуляции при спастике? Ну, я думаю, здесь профессор уже на предыдущий ответил, то есть электостимуляция принимается только если больной не может самостоятельно двигать конечности, а вид электростимуляции уже применяется согласно контрольной электромиографии. Такой ответ будет лучше. И следующий вопрос. Есть ли разница между реабилитацией между ишемическим и геморрагическим инсультом? Have you different of the rehabilitation after the hemorrhagic or ischemic storms? No, it makes no difference. At least if you survive, so to say, the initial period of the first 10 or 14 days, it's only the type of symptoms that counts for the rehabilitation, but not the etiology. So we treat them equally, and all our own analysis, but also analysis from other research groups don't see a difference in terms of the outcome between ischemic and hemorrhagic strokes. Maybe a small difference if you survive the hemorrhagic stroke and the blood is recollected, then maybe your neurological deficit might be a little bit smaller than if you have a large ischemic lesion where it's destroyed, the tissue is destroyed anyway. But in general, for the treatment itself, we would not make a difference between these two. Разницы в лечении не существует как таковой, потому что результат одинаковый. И там подвижные ткани, поэтому разница может быть только в неврологической частичной травмированности, неврологическом поражении при кровоизлиянии, конечно, теряет больше крови, нежели при ишемической, например, да, поражении, ишемической, как правильно? Ишемическом поражении, да. Поэтому, но лечение мы назначаем практически одинаковое, и там все зависит от того, в каком состоянии сейчас пациент. То есть в результате того или иного вида инсульта. Еще вопросы? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие методы лечения или какие способы вы используете при болевом синдроме верхней конечности у постинсультных больных при полной капнии или глубоком паразе? What kind of rehabilitation and treatment method you use when we have the pain syndrome of the upper low after the stroke, when we have the big again? So you're talking particularly about painful shoulder, Yeah. right? Also depending on the stage. So if it's a patient who has spasticity and the pain, we would always use botulinum toxin injections into the major pectoral muscle, for example, to release that area. Maybe also in other overactive muscles. We would supply the patient with a orthosis, which helps to avoid the subluxation, so that the humerus, so this upper bone, leaves the joint and gets down. To avoid this, we give them an orthosis, keeping the arm in the upright position. If the patient has a shoulder-arm syndrome, which means that he has swelling in the affected hand, we would supply him with usually 3 to 4 weeks of a corticosteroid treatment. And of course, we try to do this with active physiotherapy and the best positioning of the arm throughout the day and the night. And if necessary, provide a painkiller treatment against neuropathic pain in particular. То есть идет комбинация разных видов лечения. Это и
инфекции, потом тезисы применяют. Окей. Во-первых, используется, получается, лечение положения, то есть ортеза, то есть закрепление всевозможными ортопедическими устройствами и плечевого синдрома, и если у нас замороженная кисть, мы тоже, получается, можем использовать ортезы. Помимо этого используются методы и кинезотерапии, и, получается, и наша классическая физиотерапия, и небольшими курсами назначается глюкокортикоиды, и при этом всегда мы, в принципе, применяем отпускающую терапию в медицинской медицине. Здравствуйте, хотела бы уточнить эти организационные моменты. Как в ваших клиниках принято нагрузка на врача? Сколько пациентов идет врач, реабилитолог, физиотерапевт, кандидат и так далее? Чтобы понять, у вас индивидуальная такая реабилитация у каждого пациента? The question is about the amount of work that is divided among the specialists in the clinics, so therapists, physiotherapists, and so on and so forth, and how many patients are for each doctor assigned. So is it like an even amount of workload for each specialist, or somebody takes more? Like the question like this. Well, you have to adjust the number of therapists to the number of patients that you want to treat, obviously. So for a medical doctor, it depends on the phase they're in. So it's like phase B, which usually means they still have a quite number of medical problems, getting infections like pneumonia, getting bladder infections, having complications. It's like one doctor treats about 10 patients. In phase C, it's about 16 to 18 patients the doctor has to take care of. And in phase D, it's about 22 patients he cares for. The therapists, well, let's keep it the other way around. If you're in phase C, you usually get about 4 to 5 times per week a single treatment. So one therapist cares for that patient for 30 minutes, 4 to 5 times a week. And you get these group therapies in addition. So this also depends on how many patients do you have, and you can calculate how many therapists you need to provide this intensity or this type of training. What was the last phase was phase D that you said 4 or 5 times a week? Phase This is C. C. Phase D, actually, they are already advanced. They are better. They get less single therapy and much more group therapies. Зависит от фазы, на которой находится больной. То есть, если на фазе B, там нужно около 8 или 10 терапевтов, которые его обслуживают, потому что он нуждается, и у него может быть инфекция желчного пузыря, например, пневмония, то есть ему нужно комплексное лечение, соответственно, комплексный уход. И если фаза С, например, там уже больше групповых идет упражнений, групповых активностей, и 4-5, допустим, на фазе С, если больной, 4-5 раз в день им занимается один терапевт. Потом на фазе D там уже больше идет групповых активностей, чем отдельно врач занимается. На фазе Б больше всего врачей занимается тобой. Если на фазе Б, то у тебя меньше больных. Если на фазе С, то у тебя больше. Даже скорректировал. Вот на фазе Б 10 человек, на как говорится, нагрузочка, учитывая сопутствующее заболевание и так далее. Если фаза С, это получается до 18 человек, учитывая, что они более подходящие. Ну а дальше там уже, соответственно, больше. То же самое на фазе С для физиотерапевта, нашего инструктора. Да? То есть это получается нагрузка идет индивидуальное занятие, учитывая, что занятие на течение 4-5 часов в день, соответственно, много взять не сможет. И если фаза уже групповым занятием, то, соответственно, больных там больше. То есть С это где-то 4-5 человек,
Если получается дальше, то, соответственно, больше. Ну и профессор традиционно заметил, что чем больше у вас пациентов, тем больше у вас денег. Just as a rough estimate, in our hospital we have 280 beds, and they're mostly fully booked, and we have 120 therapists. На 280 коек в их больнице имеется 140 физиотерапевтов. 120, извиняюсь. Это физиотерапевт, это инструктор ФОПК, который ну, физиотерапевт, я думаю, понимаешь. All types of. So this includes physiotherapists, but also speech therapists, psychologists. 120 это все, получается. Да, и эрготерапевты, и физиотерапевты, и логопеды. То есть получается на одного 2 больных. Ну, чуть больше. Коллеги, еще вопросы? Кто-то? Я хотел бы уточнить такой момент. В одном из слайдов показали, что когда пациент с тяжелым болезнью на одной стороне, ему необходимо больше, чем 20 часов занятий. Это больше, чем 20 часов в день или в день. One slide said that the patient at the heavy paresis state, he's got to have more than 20 hours of exercise, like a day or a week. Now, this means more than 20 hours all in all, so to say, but it should be much more. This is the lowest number available, but it could be 60, 80, 100, or even more. A week or a day. No, for the whole inpatient treatment. Вот за время всего лечения имеется в виду. Чем больше, тем лучше, но 20 минут. То есть за весь срок лечения 20 часов должна быть активная реабилитация. Вот вы будете это все можете растягивать на неделю, а можете и на месяц. Чем больше, тем больше. Но чем больше, тем минимум 20 часов, это был какой-то эффект. Можно еще один вопрос? Как долго длится у вас реабилитационное лечение? Работаете ли вы по государственному заказу или на частной инициативе? How long does usually the rehabilitation process take place? For how long? And are you working as a public sector or as a private? Okay, it's private, and the duration mostly depends on the patient and the severity of symptoms. So there are 3 aspects for the duration. One is, what about the patient? How severe are his symptoms and how motivated is he to participate? The second is, what do the therapists or those persons managing the patient, how do they predict his outcome, the possibilities that he still has to improve? And the third is the insurance company who has to pay for the stay. Because also this insurance company can say, finished. There is no way of continuing, we don't pay anymore. So these 3, the question, what is the patient, his motivation and the severity of his symptoms? The question, what is our prognosis? Do we think that he will benefit from an ongoing and continuing the inpatient rehabilitation? And the third is the insurance company. Здесь 3 аспекта играют роль. Первое – это, конечно же, симптомы пациента, в стадии он находится, и его мотивация, насколько сильно он хочет быстрее реабилитироваться. Второе – это наш собственный прогноз наших терапевтов, сколько ему нужно лечения, реабилитации. И третье – это прогнозы страховой компании. То есть, если страховая компания говорит, мы не будем больше платить за лечение, то все. На этом оно заканчивается. But this means that there is a very broad range. Saying, for example, in phase C, patients stay from 3 weeks to 6 months all the time.
фазе С больной на реабилитацию находится от 3 недель до 8 месяцев может находиться. But if you calculate the mean, just the mean of all those patients in phase C, you end up with 5 to 6 weeks as a average. Он phase C. На фазе С от 6 до 8 недель. Обычно больной находится. And just to add to the question, because she asked if it's private or public. So we are a private company, but we treat mainly patients who have a normal insurance. This is a bit different from what you have here. So in Germany, you have a health insurance, and you have a public and a private health insurance, but we treat both. And the majority is public insurance. Хотя, получается, организация частная, но оплата идет, в принципе, что частная, что государственная форма собственности идет через страховые компании. Как, в принципе, и у нас. Только у них страховых компаний несколько, а у нас одна. Так, куда еще вопросы? Еще один вопрос. Какие методы лечения вы используете при нейрогенных дисфункциях, постинсультных и после травм спинного мозга? Мы же получается, да? What kind of treatment you use when the nerve program is a neurogenic disorder of the bladder, the Bladder and bowels problem? yeah. Wow, good complex question. Right, so it depends on what is the actual problem. Let's look for bladder problem first. There are two possibilities. Either the patient has an enhanced urge, so has to run to get to the toilet, otherwise the urine will come out, or there is a limitation, so he cannot empty his bladder. Both are possible. And first of all, therefore, you have to distinguish this by measuring the residual urine, which means the patient is asked to go to the toilet, empty the bladder as good as possible, and then you measure, look into the bladder with ultrasound and measure the amount of urine that is still in. Would you like to translate that first? Что касается опустошения мочевого пузыря, то это есть две базы состояния. Это когда он либо не может сходить в туалет, либо он его не держит. И в обоих случаях необходимо измерять, сколько мочи осталось, остаточной мочи, объем остаточной мочи. If the patient has a residual urine of more than 200 milliliters, I think it's inevitable to introduce a catheter if he does not have a catheter already. He will need a catheter in order to protect the kidneys from the urine. Yeah. Если остаточная уровень остаточной мочи более 200 миллиграмм, то пациент нуждается в катетере. Вот 200 миллиграмм больше, миллилитров больше, то он нуждается в катетере, чтобы защитить почки от мочи. But then you have to find out what is his exact problem. Is it a problem of like an obstruction, so that there is an obstacle and therefore the urine cannot be passed by, which is typically in males, at least the prostate, which is too large? И нужно определить, в чем состоит именно препятствие, обструкция, либо не может пройти моча, допустим, у мужчины за простатой. Or is it no obstruction, but then it must be a problem of the bladder muscle, which is inactive. Либо проблема мышечная, мышцы мочевого пузыря просто неактивна. And you can measure this, but not in our department directly, but in a urology department where you can measure the pressure that develops in the bladder while the patient is trying to empty it. Это обследуют в урологическом отделении, где измеряют давление мочевого пузыря, какой уровень давления при мочеиспускании.
And if you can't get rid of an obstacle by operation, the treatment of patients with a high amount of residual urine is very difficult. Doing the surgery is very difficult. Now, the surgery is easy, just cut the prostate. But if there is not a prostate problem, but a bladder muscle problem, treatment is difficult because the medication against that does not work very well. Если проблема в мышечном сокращении, то намного тяжелее лечение, намного труднее в данном случае, но не помогают в основном медикаменты. And if it's the other way around, so that there is an increased urge, the patient can empty his bladder, but maybe does this 10 times a day, every hour or every second hour, we can apply drugs to reduce this overactivity of the bladder muscles. Но если наоборот гиперактивность мышц мочевого пузыря, то медикаменты могут помочь, и мы их применяем. Если, допустим, там каждый час или каждые 2 часа он позывы в туалет и недержание, то мы применяем в данном случае медикаменты, чтобы снизить уровень активности мышц. Which are typically anticholinergic drugs. Обычно это Anticholinergic. антихолинергические медикаменты. And now come as neurogenic problem to the urine. How urology don't treat this patient? People say go to the neurology, go to the rehabilitation. Oh, really? Yeah. Mm-hmm. Only when we must take the testosterone. Only this work at the urology. Another problem. Well, I have to admit that some of our urologists think similarly, and there is only a minority who cares for this urological problems. If it's this association and there is a neurological reason for it, there's only a minority of urologists who cares for that. Yeah, they just want to cut. Должен признаться, что у нас такая же проблема с нашими урологами. Профессор сказал, что наши урологи отправляют сразу к неврологам, не занимаются этой проблемой. Профессор наш Лиеперт говорит, что у нас такая же проблема с урологами, но есть небольшая часть, которая занимается именно этой тонкой гранью невролого-урологической проблемой, потому что бывает совмещение не только мочевого пузыря, но и неврологической проблемы. И есть небольшая часть врачей, которые занимаются этой проблемой. Неврологом. Господа, еще вопросов есть? Но если вопросов нет, давайте скажем большое спасибо.